আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। চলে এলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ছোট ডিজাইনকে বড় করা যায়। না, আমরা টেনে হিঁচড়ে বড় করব না, আমরা একটি ছোট ডিজাইনকে বারবার যুক্ত করব এবং কত সুন্দরভাবে যুক্ত করা যায় সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটি ছোট ডিজাইন রেডি করে রেখেছি। এই ডিজাইনের ভিডিওটি ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা দেখে ফেলেছেন। ভিডিওটির লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তবে আর দেরি কেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক। আপনারা যদি আমার ডিজাইনের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তাহলে সেখানে দেখবেন আমি কিন্তু কখনোই কোনো বড় ডিজাইন ড্র করি না। আমি খুব ছোট্ট একটি ডিজাইন ড্র করি এবং সেটাকে পারফেক্ট করার চেষ্টা করি। সেক্ষেত্রে সেই ছোট্ট পারফেক্ট ডিজাইনটি আমি ট্রেসিং পেপারে বারবার যুক্ত করি, যার ফলে একটি বড় ডিজাইনে পরিণত হয়। শাড়ি এবং জামার ক্ষেত্রে আমি বড় ডিজাইন ব্যবহার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কারণ আমার কাছে মনে হয় ছাপার সময় বড় ডিজাইনের অ্যাডভান্টেজ বেশি পাওয়া যায়। ছাপাটা সুন্দর হয় এবং সময়ও কম লাগে।
your face. Tell me that you love me, even if it's fake.